Hello everyone, this is Gaziba Fakbar from শিখবে সবাই। আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো some tips for a beginner freelancer. Firstly, আমরা যখনই কাজ করা স্টার্ট করব, we need to set a profile. And when we are setting our profile, we should make sure that we are giving all the real information about us, including a proper profile picture. We should not use any kind of cartoon image or we should not share our contact information. কোনো ধরনের contact information আমরা share করব না। Number 2, portfolio. We must have a proper portfolio in where we have all the samples of our work. Number 3, we should protect our work. We can protect it by using a watermark or any other means of identification. Number 4, we need to develop our communication skill. If we want to work in the field of freelancing, we should have a proper communication skill so that we can understand the buyer requirements properly. Number 5, we need to read the buyer requirements at least 2 to 3 times. আমরা একটা buyer requirement 2 থেকে 3 বার অবশ্যই পড়ে নিব so that আমরা তার রিকোয়ারমেন্টসগুলো খুব ক্লিয়ারলি বুঝে নিতে পারি। Number 6, we should never copy paste the same bit and we should always try to write a new bit for each buyer. আমরা কখনো কপি পেস্ট করব না আমাদের বিটগুলো অ্যান্ড সবসময় ট্রাই করব দ্যাট আমরা নতুন করে বিট যদি লিখি, নতুন করে আমরা প্রপোজাল যদি লিখি। Number 7, we should always proofread our proposal or bit. একটা বিট সেন্ড করার আগে আমরা মাস্ট চেক করে নিব দ্যাট আমাদের পোর্টফোলিও লিঙ্ক, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সব কি ঠিক মতন আমরা দিয়েছি কি না। অ্যান্ড লাস্টলি উই শুড স্টে অ্যাক্টিভ অর অনলাইন বিকজ ইফ দ্য buyer respond to our proposal and if we are not active at that moment, we won't get the work. So these are the tips for a beginner freelancer. I hope it would be helpful for you all. Thank you for watching.